Hi guys, James here. Today we are here in Ernakulam and we are here as a part of our Meet the Tycoon program. Hi, I'm Nikhil Thomas. We came here to meet Miss Elizabeth Jean Thomas, who is not a familiar face for you, but she's a social entrepreneur and the rest of the things will be shared by Jeswin Thomas. She is the founder of Phonologix and co-founder of BIMS Rehabilitation Center. So let's go to Panamalli. Hi everyone, so we have finally reached our destination. And we are waiting for her. Soon we will meet her. Stay with us. So first of all, thank you ma'am. Thank you for giving us the opportunity. Thank you for giving a valuable time. So you will be asking the first question. Ma'am, can you tell us about your early life and experience that shaped who you are now? Early life? Okay, I am from Kottayam. I was from a middle class family of working professionals. Both my parents were professors. So education was always important, and at that time business was looked down upon. It was like a risky thing. So we were just told, get a professional degree, start working. That was it. So after 12th, and as you know, now you all have still options of MBA and BBA and things like that. That time it was only engineering or medicine and the entrance coachings. And I was not so comfortable with math and physics and all. So to escape, I went through entrance coachings. I didn't get, obviously, and the next step is stay for one, take a break for 1 year and practice. So that was a nightmare. So I said, okay, I found somebody was doing this random course. I didn't know anything about speech therapy. I don't know whether even now, almost 30 years later, I don't think you all also know exactly what it is. So at that time, it was completely new. So I just went there to escape this. I said, I'll take admission there and I'll study entrance. But I went there and I said, no, I'm not going from there. And I entered this strange world actually. And then I completed, practice everything. And then probably 20 years of practice, and then I became an entrepreneur, yeah. Any inspirations like To become inspiration? Nothing. I was clueless about this field. Anna, we used to have Doordarshan channel ullu. Adile news in the sign language interpretation aalukal varum. 24 news like കാണിക്കുന്ന പോലെ അന്ന് ഒരു ദൂരദർശൻ ഉണ്ടായാലും ന്യൂസ് ഉണ്ട്, സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ മസ്റ്റാ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ വിചാരം ഞാനത് പഠിക്കാൻ പോവാം. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ദേ നോ. എന്തോ ചെവി കഥ പറയാൻ വയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ദിസ്. അങ്ങനെ ഞാനും അവിടെ ചെന്ന് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ഓൾ നോ അബൌട്ട് ഓട്ടിസം. ദർ ഇസ് ദിസ് ടേം കോൾഡ് ഓട്ടിസം. ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പ്രിവലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിംഗിൽ ഐ എം സപ്പോസ് ടു ഒബ്സർവ് എ സീനിയർ. അവിടെ ചെന്ന് കൊച്ച് ഇടിക്കുന്നു വന്നു. അമ്മയ്ക്ക് അയ്യോ ഞാൻ എവിടെ വന്നു, ഈ എരുതിയിൽ നിന്ന് എണ്ണയിലോട്ട് വീണ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ബട്ട് സ്ലോലി ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് യാ, സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈക്ക് by chance I reached here in this field. So ma'am പറഞ്ഞു 5 വർഷം മുമ്പാണ് കമ്പനി തുടങ്ങിയത്. ഇന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വുമനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിസിനസ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആണ്. സോ മാം കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങി. സോ തുടക്കത്തിൽ മാം ഫേസ് ചെയ്ത ചാലഞ്ചസ്, ഇന്നൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഓൺട്രപ്രനർ റോൾ എടുക്കാൻ നേരത്ത് വാട്ട് അഡ്വൈസ് വുഡ് യു ഗിവ് ടു her? Yeah, so ideally, okay, you fight it out, even if you're alone. But when it comes to the practicality, I was a solo woman founder. Solo woman founder bhayangara negative. Any funding or investment they'll first thing is like, do you have a male co-founder? There's a question on this is expected. So then and then of course we were building a tech platform which is like an e-learning platform for speech therapy. So I was clueless about technology. Again, same story. They'll come back with something else. We don't understand each other. So I actually, and plus because of this whole, you don't have a co-founder, then how funding, that issues, and my husband just stepped in for a little while, and I made him, on paper he's the co-founder, but he was just, what he was doing was helping me, connect me to the platform. So even if I can give empowering advice that no, you keep struggling somewhere, even I had to give in and show somebody as a male co-founder. It's sad because funding
And as a couple also, there is stigma as couple also. If you're a couple also, investors will not come and want to join because every time they're adichu pirinjunna pin paniya. So that is also there. So it's not easy, like, and statistics nokina ivida not in India, worldwide also, if you see, the number of women founders getting funded is very minute. Founders തന്നെ വളരെ കുറവാണ്, അതിൽ ഫണ്ടിങ്ങിൽ ഭയങ്കര മൈന്യൂട്ട് ഒരു നമ്പറാണ്. സോ യാ, challenges are there every. മാം, ഞങ്ങളിപ്പോൾ MBA സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ മെയിൻ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആണ്. സാലറിയെക്കാട്ടും കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. മാമിനെ പറ്റി ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർ ആണ്. അപ്പം എന്താണ് അതിൽ നിന്നുള്ളത്? മാമിനെ ബിസിനസ്സും അതുപോലെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം? Yeah, social entrepreneurship, see, it can be two ways. One is your a non-profit like an NGO. The other one is you're a for-profit venture, but the kind of work you're doing is impact oriented. Apam, like any typical, like, I'm selling jewelry. Apam, I go to, nowadays Instagram and all marketing is very good, and these kind of stuff go very well. So I create a lot of followers, I have a lot of, and revenue can jump and increase. So all investors would want to happily come in because, 10x, 20x, you're getting returns. But when it comes to a social entrepreneur, the work you're doing is impact related. Majority people can't afford these services. So when do we realize the problem, that is when, youngsters like you who stammer come to us? Because at this age, it is very obvious, it is affecting your career, everything. They come, but it's too late. That same person would have started stammering when they were 3 or 4 or 5. If they had come then, it would have been completely gone. Or some clarity issue, or something like, autism also, if it is very severe, it will lifelong lots of challenges. Milder children can have good academics and everything, but in the younger ages, nobody took. Imagine, this is not like going to a doctor, taking some medicines, visiting 3-4 times and it's done. No, it's like week after week, years for years they have to continue this therapy. And imagine the demand supply gap. There are like around 5,000 speech pathologists in India, and 25 million plus children need this. So the services will be very expensive. Per session is very expensive, per month. Smaller towns can't even imagine the cost. In smaller towns we go for tuition for probably 2,000 rupees, 3,000. But this is like, on an average somewhere around 6,000, 7,000 per month. Can't be afforded by many. So then we start giving subsidies. So then we cannot look at the profit margin. If you look at a jewelry, I'm sure there'll be some have 70-80% margin. For us, margin though, forget margin. We have to keep subsidized, and we are bootstrapped. So only as much as we can give discounts we give. So very difficult. So that is what, social impact is, where you're creating impact, you cannot look into profit there. So it's a little bit of a challenge there. And what advice would you give to someone just starting out in your field? In my field or as an entrepreneur? As a social entrepreneur. See, as an entrepreneur, if I say, like today I just had a discussion with somebody. See, like on paper I've completed 5 years. Like we incorporated little later. So incorporated, it's 4.5. I was telling someone told me that, once 5 years is complete, the startup will completely turn around, then it's all sorted. Now, then it will be smooth. So somebody said, you didn't hear the whole thing. They said 5 years, and after that, this will continue like the same. So it's always a struggle. Entrepreneurship is not easy. It's not easy money. It's not, one smooth, one steady thing. There will be a lot of ups and downs. And initially, it's a lot of struggle. So somebody who's leaving a job and coming may have even bigger challenge. Because, I was getting a salary, now for quite some time you will have to work without salary. I'm not saying that it's completely, it's not fruitful. It will take time. You have to be very patient. So those who start directly after, education, it's still okay. Their expectations are not set. But for the others, the paycheck, you'll start missing that a lot. So yeah, so you be prepared. I would say, read up about it, understand it. Now, in all the news, what is happening is everyone who gets funded
oh, this person got this much funding. This is the only news. But have you, I don't know whether you all know about Zerodha and even our Zoho and all are completely bootstrapped. So ideally those are the companies, or that kind of companies we should call it as success rather than the valuation. So the valuation, and so people think it's all, oh, so much money you'll get. So this is how they enter. The realities they don't understand. So I would say understand the realities and then be prepared, be mentally prepared, then you'll be fine. Yeah. So ma'am പറഞ്ഞു ഈ സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിസോഴ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആണെന്ന്. സോ ടാലൻസിനെ എങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു? വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് യു യൂസ്? We have to when you look at talent, frankly speaking, salary is the only thing that matters. And that too, especially നിങ്ങളെ പോലുള്ള ജെൻസീസിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജിൽ മോട്ടിവേഷൻ ലൈക്ക് nobody is looking at ഒരിടത്ത് ലോങ് ടേം നിൽക്കാൻ. അപ്പോൾ my daughter just entered her career. The first thing is 6 months കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ജോലി നോക്കും. I'm like, ഞാനാണെങ്കിൽ when I look at a CV and I see that somebody did 6 months then went to another company, I see that as a negative. Oh, ഇവർ ഒത്തിരി ജമ്പ് ചെയ്യുമോ, എനിക്ക് വേണ്ട. I see that as a negative. But this group is like, നമ്മൾ 6 months കഴിയുമ്പോൾ we'll have to jump. So now that expectation that we have to hold on to them is not there. I've completely let go of my expectation. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, making our training smooth. ഒരാൾ വന്നിട്ട് അവർ പോകുമ്പോൾ when the next person comes, I should not be wasting too much time on training them. So automating some of my training, maybe some we have our SOPs in place, we have video training, അങ്ങനെയൊക്കെ. I'm always prepared. ഇവർ പോകുമ്പോൾ I have to find another. So that is the only way. And I think workforce മൊത്തത്തിൽ ഇനി അങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്നത്. Because you all will be, because in your case also again, നമ്മളൊക്കെ ഒരു സാധനം പഠിച്ചിട്ട് ലൈഫ് ലോങ് അത് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. For you all will have to keep updating and changing. So that jump will happen. ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഒരു ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന് ഒരുപാട് എംപവർമെന്റ് സപ്പോർട്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒരു PR സ്റ്റണ്ട് ആണോ അതോ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി? That's PR stunt. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാനിറ്റി മെട്രിക്സ്, എനിക്കത് കിട്ടി, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ആ അവാർഡ് കിട്ടി, ഇറ്റ്സ് ഓൾ വാനിറ്റി മെട്രിക്സ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് മൈ ബെനിഫിറ്റിംഗ് മൈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്? നോട്ട് മച്ച്. സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാവരും പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രഗിൾ നമ്മൾക്ക്. അതെ, ഇപ്പോൾ വിമന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫോർ ടു സം എക്സ്റ്റെൻഡ് അങ്ങനെയുണ്ട്. PR ഇപ്പോൾ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് PR റിലേറ്റഡ് ഒത്തിരി കാര്യം ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കും ആ കാശ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് വേ. According to your viewpoint, how do you define success, like professionally or personally? I think it should be a combination of both. Yeah, because personally you are not, and then professionally ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, other way around കാര്യമില്ല. So yeah, and again in my case also phases. When I was younger, children were younger, I gave more importance to family. Okay. Now I'm like, family, you all do whatever, I am busy here. So it's again that. Ma'am, time I am sure one last question. Yes. What's your future vision? Ma'am, ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാമിന്റെ കമ്പനി ഗ്രോത്ത് മാം എന്താണ്, മാമിന്റെ ഡ്രീം എന്താണ് കമ്പനിയിലേക്ക്? Again, like I said, I am sitting in one place happily and the company is running smoothly. So now we have 20 teams. In my team mostly it's clinical people. I have a 20-member team. So 5 years down the line, at least 100 speech pathologists should be on board. 100 പേര് in a month ഒരു 25 എങ്കിലും minimum പിള്ളേരെ എടുത്തെന്നാൽ that many children are benefited. So that is ചോദിക്കാൻ കാര്യം BIMS ചോദിക്കാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ ഞങ്ങളോട് ഇത് തന്നെയാണ് ടീച്ചേഴ്സും ചോദിക്കും, വീട്ടിലും ചോദിക്കും, എന്താണ് പരിപാടി, കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നീ എവിടെ എത്തും? Thank you, Fan. Thank you for being us. Thank you. I hope it was a good experience. Absolutely. Great experience for us. Yeah, it was great for me too.